ওকে, সো আগের দিন যেখানে আমরা ছেড়েছিলাম, while we discussed about structuralism, আজকে ওখান থেকেই শুরু করব, করে স্ট্রাকচারালিজমটা শেষ করব। আর যেটা বললাম, নেক্সট উইকে যেটা হচ্ছে, ওয়েডনেসডে থেকে কলেজ ছুটি পড়ে যাচ্ছে, তাতে করে কি হচ্ছে, আমাকে টিউসডে রাতে ফিরে আসতে হবে। ঠিক আছে, টিউসডে রাতে ফিরে আসবো, সেই জন্য আমাকে টিউসডে মোটামুটি বিকালবেলা ট্রেনে থাকতে হবে। সেই জন্য ক্লাসটা আমি তোদের ওয়েডনেসডে আমি বাড়িতে থাকবো আরাম করে। যদি কারোর মনে হয় যে না স্যার 8টা থেকে অসুবিধা হবে, আর একটু লেটে হয়, রাত 9টা থেকে হলেও কোনো অসুবিধা নেই। এটা একটু তোরা একটু ডিসাইড করে আমাকে টাইমটা জানিয়ে দিবি, ঠিক আছে? ওকে, সো যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম আগের দিন, we were talking about the components, the distinctions that Saussure gave about the structuralist analysis of, rather I would say, not the text or the discourse, but of the language. Okay, but Jonathan Color, after Saussure, we will focus on the propositions given by Jonathan Color. Jonathan Color, in his work Structuralist Poetics, 1975, in the preface to it, he is giving his opinions on structuralist literary characteristics. Literally, he is pointing out some characters টা point out যে করছে, why he is pointing out, so কেন করছে, মোদ্দা কথা হচ্ছে, এর আগে আমরা যতবার দেখেছি, we had talked about the analysis of the text, or rather analysis of the language of the text. এর আগে আমরা যতবার দেখেছি, আমরা টেক্সটের ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যানালিসিস করতে দেখছি, বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম সসুরের পরে কালার থিওরি দিচ্ছে, দ্য 1975-এ পাবলিশড হওয়া বই স্ট্রাকচারালিস্ট পোয়েটিক্সে, দ্যাট how the structuralist theory is applied to literary discourse, or rather literary text, literary narrative. বা উনি ওই লিটারারি ন্যারেটিভের পার্সপেক্টিভে স্ট্রাকচারালিজম নিয়ে কিছু থিওরি খাড়া করছেন। কি বলছেন? একদম প্রথমে যে থিওরিটা দিচ্ছেন, যে it is not primarily interpretive. Okay, it does not offer a method which when applied to literary works produces meanings. এর আগে আমরা কি দেখেছি, what we have seen in earlier discussions or in earlier literary theories, if we look apart from structuralism, আমরা যে ওই পার্সোনাল আর সোশ্যাল ক্রিটিসিজমের জায়গাগুলো দেখেছিলাম, সেখানে আমরা কি দেখছিলাম, যে একটা থিওরি পার্সপেক্টিভে টেক্সটকে দেখে সেখান থেকে মিনিং তৈরি করা হয়। বাট এখানে স্পষ্ট উনি বলছেন যে একটা লিটারারি ওয়ার্ক when it is seen from the perspective of structuralism, এটা এমন কোনো মেথড দেয় না যেটা দিয়ে টেক্সটের থেকে কোনো মিনিং ডিরাইভ করা যায়। স্ট্রাকচারালিজম সেটা করে না। কি করে? রাদার কি করে, ইট উড বি এ পোয়েটিক্স। পোয়েটিক্স মিনস লজ। এটা এমন কিছু ল দিচ্ছে তোমাকে, which discovers and assigns meanings। তার মানে কি, এটা এমন একটা ক্রিটিসিজম, এটা রাদার কি দিচ্ছে তোমাকে, it is defining the conditions of meaning। তার মানে স্ট্রাকচারালিজম তো ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যানালিসিস করছে, তাই না? ল্যাঙ্গুয়েজকে কিভাবে অ্যানালিসিস করছে? ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কিন্তু কোনো মানে স্ট্রাকচারালিজম তোমাকে দিচ্ছে না। রাদার হোয়াট ইট ইজ ডুইং, ইট ইজ গিভিং ইউ দ্য কন্ডিশনস in which the language produces meanings।
একটা স্কেল দিচ্ছে, একটা পেরিফেরি দিচ্ছে, যে কোন স্কেলে ল্যাঙ্গুয়েজটার এই মিনিংটা হয়। স্ট্রাকচারালিজম তোমাকে সেই স্কেলটা দিচ্ছে, কোন কন্ডিশনে, ইন উইচ কন্ডিশন a word means that. That's why স্ট্রাকচারালিজমের মেন ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু কোন ওয়ার্ডের কি মিনিং হতে পারে সেটা নয়, কোন পার্সপেক্টিভে কোন ওয়ার্ডের কি স্পেসিফিক মিনিং হতে পারে সেটা। The meaning is not important, but the condition in which the word is meaning such is more important in structuralist literary theory. এই জায়গাটা কি বোঝা গেছে? এই পোর্শনটা কি বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছিস তো, যে স্ট্রাকচারালিজম কিন্তু তোকে লিটারারি যেটা করছে, তোকে ওয়ার্ডের মিনিং তো তোকে আগেই স্ট্রাকচারালিজম কি বলে দিচ্ছে, না একটা স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজে একটা ওয়ার্ডের এই মিনিং হয়, এই 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 কন্ডিশন, যেটা সসর বলছেন ইউ হ্যাভ আ চয়েস অফ ওয়ার্ডস, যেটা সসর কোন দিকে আগের দিন বলেছেন সিনট্যাগম্যাটিক প্যারাডাইগম্যাটিকে, উনি বারবার বলছেন দ্যাট ইট ইজ লাইক এ বুফে সিস্টেম। তোমাকে একটা বাঞ্চ অফ ওয়ার্ডস দিয়ে দেওয়া হবে যেখান থেকে তুমি কিছু মানে পাচ্ছ, বাট স্ট্রাকচারালিজম কি করছে, কেন কোন কন্ডিশনে ওই মানেটা হচ্ছে তার উপর বেশি করে ফোকাস করছে। নেক্সট দেখো, এর আগে আমরা যখন নিউ ক্রিটিসিজম পড়েছি বা আমরা যখন ফর্মালিজম পড়েছি, উই টকড অন স্পেশালি পোয়েটিক টেক্সট, তাই তো? কি রাকেশ, আছিস? সো উই টকড অ্যাবাউট পোয়েটিক টেক্সট। আমরা বলেছি যে একটা পোয়েটিক টেক্সটকে স্যাম্পল হিসেবে এনালাইজ করা হচ্ছে এবং সেই টেক্সটটাকে টেক্সটের মধ্যে দেখা হচ্ছে। Structuralism is practically stepping ahead of that. It is not looking at the text, rather, it is looking at the language. And when you have to look at the language, তাহলে কিন্তু তোমার পেরিফেরিটা বড় হয়ে যাচ্ছে। কিরকম? ধরো স্পেসিফিক্যালি একটা টেক্সটও তো একটা গিভেন সেট অফ ওয়ার্ডস, তার একটা গিভেন সেট অফ সিগনিফায়ার্স এন্ড সিগনিফায়ার, দ্যাট ইজ সাইন সিস্টেম ইউজ করে। বিকজ একটা স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি কিছুতেই গিভেন সেটের বাইরে বেরোতে পারো না, তাই তো? কারণ তুমি জানো তোমার ওই ল্যাঙ্গুয়েজের লিমিটেশনসটা কতটা, কোন কোন ওয়ার্ডে কি মিন করে। সেই ল্যাঙ্গুয়েজে যতই ওয়ার্ড আসুক, যত যত এলাবোরেটলি, যত মোটা ডিকশনারি থাক, বাট আলটিমেটলি ইট হ্যাজ এ লিমিটেশন। যখন একজন পোয়েট লেখাটা লিখছে তখন সেও জানে যে আমাকে এই ল্যাঙ্গুয়েজে যখন লিখছি এই সেট অফ প্যারাডাইম্যাটিক্স এন্ড সিনট্যাকটিক স্কেলের মধ্যেই আমাকে কিন্তু চয়েস করে নিতে হবে। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, হ্যাঁ, ধরো তুমি একটা জামা পরেছো, আমি খুব স্পেসিফিক উদাহরণ দিচ্ছি, ইউ আর ওয়ারিং এ শার্ট, when I am talking about the color of the shirt, the design of the shirt, then your shirt becomes the sample. But when I talk about the texture of the shirt, texture of the material, texture of the cloth used to make the shirt, then I'm not thinking about only your shirt, but all the clothes made from that same, sorry, all the shirts and other designs made from that same piece of cloth. তার মানে when I am thinking about language, I am not bound to think about a specific text. I have to take a lot of text, rather the whole written in the same language. And সেই কনসিডারেশনে আমি তখন কিন্তু সেট করব যে কোন শব্দের মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, কোন স্পেসিফিক কন্ডিশনে কোন অথর
কোন শব্দটাকে কি মানেতে ইউজ করছেন। So then, unlike the formalist, unlike the rather new critics, I am not bound to limit my critical eye on a single text only. কারণ আমি তো ওই টেক্সচারটা নিয়ে কথা বলছি, আমি টকিং অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি ল্যাঙ্গুয়েজের টেক্সচার নিয়ে কথা বলছি, আমি একটা জামার কাপড় নিয়ে কথা বলছি। তখন ওই কাপড় দিয়ে অন্যরকম যা যা তৈরি হয়েছে বা অন্যরকম যত জামা তৈরি হয়েছে, যখন আমি ওই কাপড়টাকে নিয়ে আলোচনা করি সবকটাই আমার আলোচনার বিষয় হয়ে যায়। ঠিক এখন রকম ভাবে when I am talking about the language, not talking about the text or not talking about the discourse, I'm talking about the language. কোনো একটা টেক্সটের কি ডিসকোর্স আছে সেটা নিয়ে ভাবছি না, বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হুইচ দ্য ডিসকোর্স ইজ প্রেজেন্টেড। তখন কিন্তু ওই খালি ওই ডিসকোর্সের ল্যাঙ্গুয়েজ না, ওই ল্যাঙ্গুয়েজে যে পোয়েট্রি, যে গল্প, যে এসে লেখা হচ্ছে, পুরোটাই আমার কনসিডারেশনের মধ্যে চলে আসছে। অ্যান্ড সেক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আলাদা করে আমি হিসেব করতে পারছি, বা আলাদা আলাদা করে অলমোস্ট টেকনিক্যালি আই ক্যান ইন্টারপ্রিট কোন কন্ডিশনে কোন ওয়ার্ডকে কি মানেতে ইউজ করা হয়েছে এই ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। লাইক ধরো, এই যে তোমাকে তোমার জামার উদাহরণটা দিলাম, আমি একটা একটা উদাহরণ দিই। উম, সেটা হচ্ছে, ধরো আমরা স্ল্যাং ইউজ করলাম। স্ল্যাং দিয়ে বলছি বিকজ ইট ইজ টিপিক্যালি ইজি টু পয়েন্ট আউট। আমরা স্ল্যাং ইউজ করলাম শালা। এই শালা কথাটা যখন আমি বন্ধুকে শালা কি আওয়াজ করলি বা কি দিলি ভাই, এই যে শালা কথাটা, এটা কিন্তু আমার স্ল্যাং নয়, এটা কিন্তু একটা আদরের শব্দ। স্ল্যাংয়ের সঙ্গে সাধারণত যে নেগেটিভিটিতে জড়িয়ে থাকে সেটা কিন্তু আর নেই। আর কারোর উপর রাগ হলে তুই শালা, এখানে শালা কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট, কাউকে বোঝাচ্ছে না। আবার যখন শালা বলে কাউকে সম্বোধন করছি, শালা বলে অমুকের বাচ্চা বলে একটা গালাগালি দিলাম, তো এই যে শালা শব্দটা বলছি, টিপিক্যালি পয়েন্টিং আউট টু সামওয়ান। এই যে প্রত্যেকটা পার্সপেক্টিভে একটাই শব্দ শালা। আবার শালা শব্দটা কিন্তু শ্যালক, মানে ওয়াইফের ভাইকে আমাদের বাংলায় শালা বলা হয়, ঠিক আছে? হিন্দিতে সালে সাহাব বলা হয়, কিন্তু বাংলাতে শালা বলা হয়। সেটাও কিন্তু অ্যাব্রিভিয়েশন। তাহলে একই শব্দ কত রকম ভাবে ইউজ হচ্ছে, একই শব্দ কত রকম ভাবে ইউজ হচ্ছে, তার মানেটা কি হচ্ছে। আমি কিন্তু তখন আর টিপিক্যালি ওই এক জায়গায় শালা শব্দটা কিভাবে ইউজ হয়েছে সেটার মানে করছি না। ডিফারেন্ট কনটেক্সটে শালা শব্দটা হাউ ইট হ্যাজ বিন ইউজড, আই এম টেকিং ইট ইনটু কনসিডারেশন। কেন? বিকজ মাই প্রাইমারি ফোকাস ইজ নট an individual case, but my focus is on different conditions in which the same word is being used, and interestingly its meanings are changing, they're getting diverted. So you can understand what Jonathan Culler is trying to say by saying that structuralist literary theory does not focus on any individual work. এক মিনিট বাবা দাঁড়া, একটু ডাকছে, একটু আমি অ্যাড্রেস করি দিকটা।
ওকে, তোমায় অডিবল শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার, একদম ক্লিয়ারলি। ওকে, সো এই জায়গাটাই উনি বোঝাচ্ছেন যখন উনি বলছেন যে কোনো একটা প্রাইমারি টেক্সট আর ফোকাস নয় স্ট্রাকচারালিজম, কালার যখন বলছেন, তাহলে এই দুটো কন্ডিশন বোঝা গেল কালারের। প্রথম যেটা উনি বলছেন যে মিনিং নয়, দ্য কন্ডিশন ইন হুইচ আ ওয়ার্ড গিভস আ মিনিং, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন স্ট্রাকচারালিজম। ওয়ার্ডের মিনিং তো তোমার গিভেন সেট অফ ওয়ার্ডস থেকে তুমি পাবেই, বাট হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ ইন হুইচ কন্ডিশন দ্য ওয়ার্ড ইজ প্রোভাইডিং দ্যাট মিনিং। আর যখন সেটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তখনই কিন্তু একটা সিঙ্গেল টেক্সটের থেকে অনেকগুলো টেক্সট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে, বিকজ দ্য মেইন ফোকাস ইজ অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমি ইন্টারপ্রিট করবো, তখন কিন্তু ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়েদার দেয়ার ইজ ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল টেক্সট, রাদার আই উড লাইক টু গেট more and more specimens. So that's why it is no more a scientific interpretation based on a singular text. এই দুটো থিওরি কালারের বোঝা গেল। ওকে, নাম্বার 3, যে লাস্ট থিওরিটা কালার দিচ্ছেন। Thirdly, it would attempt to specify how we go about making sense of text. What are the interpretative operations on which literature itself as an institution is based? This is in a way is similar to the close reading of text in practical and new criticism. So প্রথম দুটো থিওরিতে color is clear enough that the interpretative quality, or rather the quality of this structuralist theory and the goal of this structuralist theory is very different from new criticism or practical criticism. But in the third theory, he is concluding how it is indebted to new or practical criticism or the scientific criticism. কিভাবে? দেখো একটু বোঝার আছে এই জায়গাটা। নিউ criticism, practical criticism, formalism, everything is wanting us to look at a single text from a scientific point of view without looking at the author, without looking at his time, এটা বলছে আমাদের। অ্যান্ড অলসো যেটা বলছে সেটা একটা সাইন্টিফিক রিডিং অফ টেক্সট, অর যেটাকে আমরা ক্লোজ রিডিং বলি, সেই জায়গাটাকে ফোকাস করার কথা ভাবছে। বাট রাকেশ, তোকে অ্যালাউ করেছি তো বাবা, তুই মেসেজ, ও সেটা অনেক আগে মেসেজ করেছিস, ঠিক আছে। অনেক আগে স্যার পাঠিয়েছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক স্যার। ও, তো যেটা বলা সেটা হচ্ছে, কিন্তু দেখো এর আগের যে থিওরিটা তোমাদের বললাম, যে স্ট্রাকচারালিস্ট থিওরি ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কের উপর ফোকাস করছে না, অনেকগুলো স্পেসিমেনকে নিয়ে কাজ করছে, করে করে দেখতে চাইছে ইন উইচ কন্ডিশন a specific word or a bunch of words, a sentence is producing a given meaning, or সেই মিনিং গুলো কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। কিন্তু যখন এই জিনিসটা তুমি ভাবছো, এই জিনিসটা যখন তুমি ভাবছো, তখন তোমাকে কিন্তু যখন ওই অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল টেক্সটকে নিয়ে তুমি একসঙ্গে কাজ করছো, বাট প্রত্যেকটা টেক্সটে তোমাকে বুঝতে হচ্ছে যে ইচ অ্যান্ড এভরি টেক্সট ইজ এ ডিফারেন্ট স্পেসিমেন, যেখান থেকে তুমি একই শব্দ বা একই বাঞ্চ অফ ওয়ার্ডস, একই সেন্টেন্স, একই ফ্রেজ, তার ডিফারেন্ট মিনিং গুলো খুঁজে বার করছো। তাহলে প্রত্যেকটা কিন্তু তোমার কাছে আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিন্তু স্পেসিমেন, প্রত্যেকটাকে তোমাকে আলাদা আলাদা করে পড়তে হচ্ছে। অ্যান্ড দ্যাট রিডিং ইজ not dependent on
the author's life, his time, his history, but it is dependent on the language he uses. Okay, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমার কাছে কি মানে করছে, দ্যাট বিকামস মোর ইম্পর্টেন্ট। এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তুমি কি মানেতে নিচ্ছ, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টেক্সটে কিন্তু তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইন্টারপ্রেট করছো উইথ দ্য ইউজ অফ গ্রামার, অর যেটাকে স্ট্রাকচারালিস্টরা মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলে আগেই বলে গেছেন। তুমি গ্রামাটিক্যালি ভোকাবুলারি বা ল্যাঙ্গুয়েজের কি মানে হচ্ছে সেটা তুমি বার করছো, অ্যান্ড ইউ আর রিডিং ইচ অ্যান্ড এভরি টেক্সট ওই ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা, যেখানে ওই ওই শব্দগুলো, ওই গ্রামাটিক্যাল স্কিলগুলো, ওই ফ্রেজগুলো ইউজ হয়েছে, সেগুলোকে তুমি কিন্তু ইন্টারপ্রেট করছো, নট ইন দ্য প্রসেস অফ হিস্টোরিক্যাল রিডিং অর বায়োগ্রাফিক্যাল রিডিং, বাট ইন দ্য প্রসেস অফ সাইন্টিফিক রিডিং, যেখানে ওই টেক্সটের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির বদলে ওই টেক্সটের ভেতরে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ হয়েছে, কোন কনটেক্সটে ইউজ হয়েছে, সেইটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে। ওয়ার্ডের কনটেক্সট ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে, থিম্যাটিক নয়। তার মানে প্রত্যেকটা টেক্সটকে তোমাকে গ্রামাটিক্যালি পড়তে হচ্ছে। ঠিক এই জায়গায় কালার বলছেন that structuralism is indated. While structuralism is being considered as a literary theory, while being considered as a theory interpreting the text, structuralism is applying the same reading process applied by new criticism, but not in a singular way, in a plural way. That is, নিউ ক্রিটিসিজমে তুমি একটা টেক্সটের সাইন্টিফিক রিডিং থেকেই তুমি তোমার ইন্টারপ্রিটেশনটা সামনে এনে বার করে দিচ্ছ, বাট দ্য স্ট্রাকচারালিস্ট, দে আর ইন্টারপ্রিটিং আ লট অফ টেক্সট, but each and every text is being read from the perspective of a scientific reading. বোঝা গেল? যেটাকে উনি বলছেন এলাবোরেট মেটা সিস্টেম। আর সেখান থেকে কি কোন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে, কোথায় ফাইল শেয়ার করলি রে, খুঁজে পাচ্ছি না। একটা কোশ্চেন পাঠালাম, মানে যেটা মেটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপর এসেছিল, মানে চ্যাট বক্সেই ফাইলটা শেয়ার করলাম ওই জন্য। বাবা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে দে না, এখানে কি সব দেখাচ্ছে আমার সিস্টেম টিস্টেম হ্যান ত্যান, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি। আমি এত বুঝি না। এই চ্যাট বক্সে দে, ক্লাসটা হয়ে গেলে কোয়েশ্চেনটা আনসার বলে দিচ্ছি। এই চ্যাট বক্সে বলছি, হোয়াটসঅ্যাপে। সো আলটিমেটলি এই সব কিছুর পরে আহ যে জিনিসটা আসছে, ইউনো, এটা বারবার আমি একটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি, যেটা কালারের পরে আমরা টোডোরভের একটা বইয়ে উনি বলছেন। টোডোরভের বইটার নাম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু পোয়েটিক্স। দেখবেন ওই পোয়েটিক্স কথাটা বারবার আসছে, 1981। সো অ্যান্ড যেটা কালারও বলছেন, কালারও কিন্তু টেক্সটের নাম দিচ্ছেন স্ট্রাকচারালিস্ট পোয়েটিক্স। এই পোয়েটিক্স কথাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো হোয়াট পোয়েটিক্স বেসিক্যালি মিনস, রুলস। সো লিটারেচারের রুলস বলতে, বা ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচারের, যখন আমি when I am talking about the language of literature, তখন দাঁড়া এটা বলে দিচ্ছি আমি, ক্লাসটা শেষ হোক, ওই মেটা ল্যাঙ্গুয়েজের জায়গাতেই এখন আসছে। তো এই যে পোয়েটিক্স কথাটা বারবার আসছে, কালার বলছে স্ট্রাকচারালিস্ট পোয়েটিক্স, বা তারপর টোডোরভ একটা বই লিখছেন ইন্ট্রোডাকশন টু পোয়েটিক্স 1981-এ। সো হোয়াট ডাজ দ্যাট পোয়েটিক্স মিনস? লিটারালি পোয়েটিক্স ইজ রুলস। So when literally color is saying that when the structure is they're focusing on analyzing the literature from the perspective of language, how the language is being used, their main target is to analyze or to
make you think how language becomes literature's being. মানেটা কি? লিটারেচারটা কি দিয়ে তৈরি হয়? ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে, মানে লিটারেচারের মেন এলিমেন্ট হিসাবে ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে উঠে আসে। নট লাইক ওই কড়াইশুটির ঘুগনিতে কড়াইশুটি ভাসছে, নট লাইক দ্যাট, যে এটা কড়াইশুটির ঘুগনিতে কড়াইশুটির মতো সেই রকম ব্যাপারটা নয় কিন্তু। কারণ কড়াইশুটির ঘুগনিতে আরো অনেক কিছু না দিলে ওটা ঘুগনিতে গিয়ে দাঁড়াবে না। ইট ইজ অলমোস্ট লাইক একটা কাঠের বেঞ্চি তুমি যখন তৈরি করছো, তখন ওখানে কিন্তু অন্য কোনো মেটেরিয়াল থাকে না, খালি কাঠ ছাড়া। বাট এই কাঠটা বেঞ্চ হচ্ছে কি করে? বিকজ যে লেবার, হি ইজ কন্ডিশনিং দ্য উড টু মেকিং ইট ইন্টু এ বেঞ্চ। দ্যাট ইজ হোয়াট the poets and authors are doing. They are conditioning the language in order to produce the meaning they want to, or the sense they want to produce in the form of literature. তাহলে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ওরা ইউজ করছে, তার কিছু বেসিক ফর্ম আছে। সেই ফর্মটাকে তুমি কি বলবে? দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ কল ল্যাঙ্গুয়েজ, সরি, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ কল গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি। এটাকে বলে গ্রামার আর ভোকাবুলারি, ফাংশনাল গ্রামার। এইটাকে ইউজ করেই কিন্তু আলটিমেটলি ল্যাঙ্গুয়েজকে একটা মিনিং দেওয়া হচ্ছে, তাকে লিটারেচার করা হচ্ছে। দেখো, একটা ওয়ার্ডকে একটা স্পেসিফিক মিনিং দিতে গেলে তাকে চেঞ্জ করতে হয়। একটা ওয়ার্ড থেকে তার কিছু ডিরাইভেটিভ তৈরি করতে হয়। কিরকম? গো থেকে গোয়িং, গান, এই শব্দগুলো না তৈরি করলে, বা তার মধ্যে কিছু প্রিপোজিশন, কিছু ইন্ট্রোডাকশন। এখন ভয়েস ঠিক আছে? হ্যালো 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 হ্যালো, ভয়েস ভয়েস হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে? কোনো অসুবিধা ছিল না ভয়েসে। হুম। আগেও স্যার ঠিকই ছিল। তাহলে এখানে আমাদের গ্রুপে একটা মেয়ে আছে, ওর কানে খোল জমেছে অনেক। ঠিক আছে, যাই হোক, যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে ইন সাচ এ ওয়ে, আলটিমেটলি দেখো, একটা মানে আমি একটা ওয়ার্ড থেকে ডিরাইভেটিভ তৈরি করছি, অ্যাকশন ওয়ার্ড গুলোকে চেঞ্জ করছি, বাট তা সত্ত্বেও তার সঙ্গে আরো কিছু থাকে, লাইক আর্টিকেল, লাইক কনজাংশন, লাইক প্রিপোজিশন। ঠিক আছে, কিছু অ্যাডজেক্টিভ যুক্ত হয়। সো উইথ দ্যাট vocabulary, with the help of grammar, they condition the language. এইটাকে বলা হচ্ছে মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা গ্রামার। and grammar helps to make the language literature's being. লিটারেচারের মেটেরিয়াল হিসাবে ল্যাঙ্গুয়েজকে তৈরি করে দিচ্ছে এই গ্রামার। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হোয়াট কালার অ্যান্ড টোডোরভ হ্যাজ টু সে। এই গেল আর একটা পোর্শন। ঠিক আছে, এই ক্লাসটার আর 8 মিনিটও বাকি নেই। আমি এটা এখানে অফ করব, বিকজ এর পরের পোর্শনে আমি আর ব্রেক করতে চাইছি না। আমি আবার নতুন লিঙ্ক দিচ্ছি, জাস্ট গিভ মি 5 মিনিটস। এর পরেরটায় আমরা শুরু করব বার্থেস। এই ক্লাসটা 8 ঘন্টারই থাক, চাপ নেই। আবার 5 মিনিটের পরে বার্থেসের ক্লাসটা শুরু করতে হবে। ওটা এই 8 মিনিটের ব্রেকে ভাঙতে চাইছি না আমি। ঠিক আছে, একটু আমি অফ করছি, করে আর একটা লিঙ্ক দিচ্ছি। ঠিক আছে, so this is for the first class.